Right. In our last class, we have spoken about sustainable development as a concept. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Some 8 points I have given. Okay. After learning the concept of sustainable development in our last class, we have seen what sustainable development requires. This heading I have given to you, and we have learned about this also. Sustainable development requires what? That we have learned. And later on, we have learnt about daily. Three important principles were given by Daly in order to achieve what? Sustainable development. Okay, fine. Till then we have completed. Now let us see objectives of sustainable development. Objectives of sustainable development. This is where we are starting from today. Okay. It is given in Telugu Academic only. Increase in growth, increase in economic growth, increase in economic growth, increase in national income and per capita income, continuity of development, continuity of development, controlling degradation, controlling degradation, and the last one is protection of biodiversity. Protection of biodiversity. These are the objectives of sustainable development. Growth, they have spoken about. National income, per capita income should increase. Development should continue. Degradation should be controlled. Plants and animal species to be protected. These are the objectives. Now we are having sustainable development goals. We are having. They're classified into four important areas. Okay. How many goals are there? 17 goals are there. How many goals we have? 17 goals we have. And how many targets we have? 169 targets. So remember like this, 170 minus 1. 169 targets are there. Like that you put 0 here, imaginary. These are number of goals. Okay, four important areas. Four areas the sustainable development goals has been divided. First one is human development. In human development area, what are the goals? Poverty should not be there according to first goal. Goal number 1 says no poverty. Goal number 2 said no hunger. Goal number 2 said no hunger. Goal number three said good health and well-being. And goal number 4 said quality education. Goal number 5 says gender equality. Okay. So in the human development area, we should have this 5 important goals. Poverty should not be there. If poverty is not there, garibi ledante, hunger will not be there. And poverty and hunger, when it is done, obviously the person will be healthy. When poverty is not there, hunger is not there, person is healthy, then he will like to study. And whenever you are giving these resources to the population,
జెండర్ ఈక్వాలిటీ కూడా చూసుకోండి అని మాట. జెండర్ ఈక్వాలిటీ is also important. Second, we are having what? Economic development. Second group of sustainable development goals are related to economic development. Okay. Decent work ఇవ్వాలి అందరికి, goal number 8. Decent work and encouraging economic growth. 10%, 5%, whatever the growth is there, the growth should go on. Goal number 9, promotion of industry, innovation and infrastructure kattali. That is also there. Sustainable cities. Sustainable cities and human settlements. 12th one, sustainable consumption. And human patterns. Sustainable consumption and human patterns. And human patterns. Decent hour. Work means what? The work should be like అందరికి జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉండాలి. హజార్డస్ ప్లేసెస్లో సేఫ్టీ థింగ్స్ వాళ్ళకి అక్యుపేషనల్ గేర్స్ ఇవ్వాలి. జిఈఆర్ఎస్ గేర్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఒక డీసెంట్ శాలరీ ఇవ్వాలి. దానికి ఏమంటారు? డీసెంట్ వర్క్. ఎకనామిక్ గ్రోత్ యు నో ఎనీ హౌ. ఇండస్ట్రీకి ప్రమోట్ చేయాలి, ఇన్నోవేషన్ ట్రై చేయాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కట్టాలి. నో ప్రాబ్లమ్ హియర్. సస్టైనబుల్ సిటీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ecological balance of the cities we have to restore. కేబీఆర్ తీసేయడం, వికారాబాద్ ఫారెస్ట్ తీసేయడం, కంచా గోపన్న ఫారెస్ట్ హెసి అది తీసేయడం అట్లా చేయొద్దు. ఓకే, సిటీస్లో ఉన్న రిసోర్సెస్కి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సస్టైనబుల్ సిటీస్. అండ్ ఆల్సో హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్స్, మనం ఉన్న ప్లేసెస్కి కూడా సస్టైనబుల్ చేయాలి. ఓకే, సిటీస్ సస్టైనబుల్ చేస్తే ఆటోమేటికలీ మనం ఉన్న ఇల్లులు కూడా సస్టైనబుల్ అయిపోతాయి. ఢిల్లీ లాగా అవ్వద్దు అనమాట. ఈవెన్ బ్రీతింగ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్, అలాంటి సిటీ చేయొద్దు. అలాంటి హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్స్ हम नहीं बनाना. Sustainable consumption. Okay, whatever we consume, whether we consume petrol, whether we consume gas, whether we consume plastics, okay, whether we consume sand in the construction, whether we consume paper in our stationery, whatever we are consuming, it has to be sustainable. So, what cannot you replace? Daily principles ఏవో 3 ఉన్నాయి కదా, ఆ డైలీ ప్రిన్సిపల్స్ మీద సస్టైనబుల్ కన్జంప్షన్ చేయాలి. అండ్ హ్యూమన్ ప్యాటర్న్స్ అంటే హౌ ఆర్ వి బిఫోర్ అండ్ హౌ ఆర్ వి నౌ. ఈ ప్యాటర్న్ మాత్రం కూడా చేంజ్ అవ్వాలి. లైక్ లిటరింగ్ చేయొద్దు. ఓకే, డోంట్ థ్రో థింగ్స్, ట్రీట్ అండ్ డిశ్చార్జ్ ది వేస్ట్. ఓకే, హ్యూమన్ ప్యాటర్న్స్ ఆల్సో నీడ్ టు చేంజ్. ఓకే, ద వే దట్ వీ లివ్ ఇన్ ద సొసైటీ, ద వే దట్ వీ డూ అవర్ కన్సంప్షన్, దానిలో కూడా చేంజెస్ రావాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as వాట్? హ్యూమన్ ప్యాటర్న్స్. థర్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఈజ్ అబౌట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది. ఓకే, అందరికి క్లీన్ వాటర్ ఇవ్వాలి. క్లీన్ వాటర్ ఇస్తే మంచిగా మనం శానిటైజ్గా ఉంటాం. ఓకే, అన్నీ కడుక్కుంటాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ 6th గోల్. 7th గోల్, క్లీన్ ఎనర్జీ. సోలార్ నుంచి అయినా సరే, జియో థర్మల్లో అయినా సరే క్లీన్ ఎనర్జీ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయాలి. క్లీన్ ఎనర్జీ. 8th వన్, క్లైమేట్ చేంజ్ రిలేటెడ్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ తీసుకోవాలి. క్లైమేట్ చేంజ్ ఇస్ 13th వన్.
These two are very easy. 14th one, life underwater. 15th one is life on land. These two are biodiversity related. Okay. Sixth one is what? Clean water and sanitation. Seventh one is అందరికి clean energy ఇవ్వాలి. 13th one is climate change. 14th one is life underwater. 15th one is life on land. Life on land. Okay. Every one of you have written. Last category మన దగ్గర ఉంది good governance. Last category we are having what? Good governance. Goal number 10th we are having reduce inequalities. SC, ST, BT, BCs, Islam, Hinduism, region based, caste based, class based, ఓకే జెండర్ బేస్డ్. సో ఇవన్నీ రిడ్యూస్ చేయాలి. ఇన్కమ్ బేస్డ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అన్ని రిడ్యూస్ చేయాలి. ఓకే, అది గవర్నెన్స్ చేసుకోవచ్చు, పాలసీస్ తీసుకురావచ్చు, యాక్ట్స్ తీసుకురావచ్చు టు రెడ్యూస్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అంతే. 16th వన్ ఏముంది? పీస్ ప్రమోట్ చేయాలి, కంట్రీలో సిటీలో పీస్ ప్రమోట్ చేయాలి, జస్టిస్ ఇవ్వాలి ద పీపుల్ హు ఆర్ బీన్ అగ్రీవ్డ్ వాళ్ళకి, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా స్ట్రాంగ్ చేయాలి. ఎలక్షన్ కమిషన్ అయినా సరే, తెలంగాణ పబ్లిక్ స్టేట్ కమిషన్ అయినా సరే స్ట్రాంగ్ చేయాలి. స్ట్రాంగ్ చేయాలంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ చేయాలి, కరప్షన్ లాస్ చేయాలి, యాంటీ లీక్ పేపర్ బిల్ అలాంటివి తీసుకురావాలి, అకౌంటబిలిటీ ఎన్షూర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అబౌట్ స్ట్రాంగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటారు. ఓకే, పీస్, జస్టిస్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. 7th వన్ ఈజ్ నాట్ ఎ గోల్, ఇట్ ఈస్ ఎ క్వాలిటేటివ్ గోల్. ఆబ్వియస్లీ ఇవన్నీ చేయడానికి మనకు వేరే కంట్రీస్ నుంచి కూడా వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ అగ్రిమెంట్స్ విత్ అదర్ కంట్రీస్. సో 17th వన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ global partnerships. Always global partnership. Okay. Clear? All of you have written this? Okay. Sure. IMC. Now we are having what another important area of discussion, importance of sustainable development. Importance of sustainable development. 2005 నుంచి 2015 వరకు this particular decade is called as Decade of Sustainable Development by United Nations. United Nations have declared this. 2005 to 2015 is declared as what? Is declared as the Decade of Sustainable Development. So importance of sustainable development, it says that people should change of attitudes. People should change their attitudes with regard to what? Protection of environment.
We should always be cautious of our activities. సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కాన్సెప్ట్ మనకు తెలిసిన తర్వాత అరే ఇది చేయొద్దు అరే అది చేయొద్దని అర్థమవుతుంది. సో ఇట్ ప్రమోట్స్ చేంజ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్స్. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చిన తర్వాతనే మనకు అర్థమైంది ఈకో ఫ్రెండ్లీ ఇన్నోవేషన్స్ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్. ఈకో ఫ్రెండ్లీ ఇన్నోవేషన్స్ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్. ఓకే, లైక్ మన ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉన్నాయి, 3 స్టార్ 5 స్టార్ అలా రాసి ఉంటుంది. ఓకే, స్టిక్కర్ మీద 5 స్టార్ అంటే ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్. ఓకే, అందులో ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కొంచెం కాస్ట్లీ ఉంటుంది. 3 స్టార్ అంటే ఎనర్జీ అంత ఎఫిషియంట్ కాదు, చాలా ఎనర్జీ తీసుకొని అది ఫ్రిడ్జ్ ఆ మైక్రోవేవ్ అయినా సరే దే ఆర్ యూజింగ్ మోర్ ఎనర్జీ టు గివ్ ద అవుట్పుట్ అనమాట. అదే 5 స్టార్ ఉంటే స్టిక్కర్ దాని మీద ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్ అనమాట. సో అందులో ఒక కొత్త స్మాల్ మోటార్ ఎవరైనా పెడతారు, దానికి డబ్బులు కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటారు. ఓకే, సో మనం కూడా వెళ్తున్నప్పుడు ఈకో ఫ్రెండ్లీ ఇన్నోవేషన్స్ కోసం అంటే ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళకి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కాన్సెప్ట్ తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏమర్థమవుతుంది, అరే అరే వద్దురా భయ్ ఇది చాలా పొల్యూట్ చేస్తుంది ఇది వద్దు, అట్లా అంటే ఈకో ఫ్రెండ్లీ ఇన్నోవేషన్స్ అన్ని మన మైండ్లో వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇట్ లిమిట్స్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ దట్ ఆర్ పొల్యూటింగ్ ఇన్ నేచర్ అలాంటి ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ మీద ఓకే దే విల్ స్టాప్ ఇట్. లైక్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేస్తూ ఉంటుంది గవర్నమెంట్. ఓకే, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది కాబట్టి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఉంది కాబట్టి వాట్ విల్ హ్యాపెన్, నో అది చేయొద్దు ఇది చేయొద్దు. సో లాస్ ట్రిబ్యునల్స్ దే లిమిట్ ది ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అండ్ మేక్ షూర్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ వాట్ గుడ్. Sustainable development concept is also about future development. We have learned it talks about intergenerational equity. Okay, future development గురించి మాట్లాడుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఉన్నందువల్ల ఓకే స్కోప్ ఫర్ ఇంక్రీజ్డ్ గవర్నమెంట్ యాక్షన్ వచ్చింది. గవర్నమెంట్ కూడా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ పేరు మీద యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు ఈజీగా. స్కోప్ ఫర్ ఇంక్రీజ్ గవర్నమెంట్ యాక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది కాబట్టి. బికాస్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఏ న్యూ లుక్ టు ఎకనామిక్ గ్రోత్ కావాలి, సోషల్ డెవలప్మెంట్ అవ్వాలి, బట్ మేక్ షూర్ దాట్ అది ఎన్విరాన్మెంట్ హార్మ్ఫుల్గా ఉండద్దు. సో ఏ న్యూ లుక్ టు ఎకనామిక్ గ్రోత్ అని స్టార్ట్ అయింది. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో టాక్స్ అబౌట్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ కన్జర్వ్ చేయాలి, అబ్సల్యూట్ డిప్లీట్ చేయొద్దని మాట. ఓకే, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో టాక్స్ అబౌట్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీకి ప్రిజర్వ్ చేయాలి. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో సే దట్ వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఏమేం బ్యాలెన్స్ చేయాలి, ఎకనామిక్ గ్రోత్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి, ఎన్విరాన్మెంట్ సస్టైనబిలిటీ బ్యాలెన్స్ చేయాలి, సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో సొసైటీ కూడా డెవలప్ చేయాలి. ఓకే, ఎకనామిక్ గ్రోత్ అయితేనే సొసైటీ డెవలప్ అవుతుంది. ఈ రెండు అవుతున్నప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్కి ఖరాబ్ చేయకండి టు ద ఎక్స్టెంట్ దట్ వీ కెనాట్ గెట్ ఇట్ బ్యాక్. ఓకే, బ్యాలెన్స్ ఎకనామిక్ గ్రోత్, ఎన్విరాన్మెంట్ సస్టైనబిలిటీ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, దెన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ వల్ల మనకు ఏం అర్థమైంది, రియలైజేషన్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ నేచర్ మనకు అర్థమైంది. రియలైజేషన్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ నేచర్ మనకు అర్థమైంది. చలో, దిస్ ఈజ్ అగైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్.
కంప్లీట్ రోడ్ మ్యాప్ ఉంది మన దగ్గర. ఓకే. ఫస్ట్ వన్ ఏమైంది, 1970 యునైటెడ్ నేషన్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అయింది. ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ స్టాక్ హోమ్ కన్వెన్షన్. వాట్ what happened in this conference? Recognized recognize natural resources are important, their conservation is important అని రికగ్నైజ్ అయింది. ఓకే. దానికి తగ్గట్టుగా 1987లో బ్రుట్లాండ్ కమిషన్ వచ్చింది. దిస్ గేవ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది మనకు. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. దెన్ 1992లో యునైటెడ్ నేషన్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్ డెవలప్మెంట్ వచ్చింది, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రయో అర్త్ సమ్మిట్. వి గాట్ రయో అర్త్ సమ్మిట్ అయింది. ఈ రయో అర్త్ సమ్మిట్ నుంచి మనకు 3 ఇంపార్టెంట్ కన్వెన్షన్స్ వచ్చినాయి. యుఎన్ఎఫ్సిసి కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్, యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ, యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ టు కంబాట్ డీజర్టిఫికేషన్. Okay. So here only we have got what Agenda 21. అంటే what is the agenda for 21st century? So whenever they meet in United Nations Convention of Climate Change, whenever they meet, basically that meeting is called as Conference of Parties అంటాం. Conference of Parties. Okay. So 1992లో Agenda 21. This is the first step towards sustainable development. Agenda 21. ఓకే. ఈ ఎజెండా 21లో వీళ్ళు ఏమేమి చెప్పారంటే, ఓకే, ఇంపార్టెంట్ వన్, సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ మాత్రం చేయాలి. అంటే ఈ సెంచరీలో సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి. కన్జర్వేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ చేయాలి. నేచురల్ రిసోర్సెస్కి కన్జర్వ్ చేయాలి అండ్ మంచిగా మేనేజ్ చేయాలి, సో దట్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ యూజ్ ఇట్. ఒక పెద్ద రోల్, స్ట్రాంగ్, ఇట్లనే రాయండి, ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజీ. స్ట్రాంగ్ రోల్ టు మేజర్ గ్రూప్ ఏంటి, డెవలప్డ్ కంట్రీస్కి మీరు ఎక్కువ బర్డన్ తీసుకోవాలి అని స్ట్రాంగ్ రోల్ టు మేజర్ గ్రూప్ ఇచ్చారు. ఓకే, లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం, మీన్స్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా చెప్పారు. ఎజెండా 21లో ఇవన్నీ అయింది. తర్వాత వీళ్ళు మళ్ళీ కలిసిండ్రు. ది మెట్ అగైన్ ఇన్ ద ఇయర్ 1997 క్యోటోలో, అండ్ క్యోటో ప్రోటోకాల్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకే.
What is this? It is a multilateral agreement. All countries, multilateral agreement on reduction of greenhouse gas emissions. Multilateral agreement on reduction of greenhouse gas emissions. So they decided that industrialized countries decrease the emissions by 5 percentage by 5 percentage less than 1990 levels. నేను ఇది చెప్పినా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వై 1990 లెవెల్స్ అని లాస్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన 2012 వరకు ఇక్కడ 5% ఏదో रिडक्शन जो भी रिडक्शन यहाँ पे है ना वो 2012 वरक तक हम अचीव कर लेना वी हैव टू अचीव इट बट आई टोल्ड यू दैट the countries are not interested. Developed countries are saying that UK, US, January plans. No, no, no. We will not do that because developing countries are actually saying that we don't share equal responsibility because you are the industrialized nations. I have given the concept. ఓకే అక్కడ ఆ ప్రాబ్లం అయింది ఇది ఇంప్లిమెంట్ అని ఇది చేద్దామన్నారు కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు ఓకే దెన్ 2005 వీ హ్యావ్ గాట్ కంబైన్డ్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ గురించి వచ్చింది మనకు ఫైనలీ క్యోటో ప్రోటోకాల్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామను క్యోటో ప్రోటోకాల్ ఇంప్లిమెంటెడ్ and all countries are going towards the direction of what reduction of 5% reduce చేయాలి ఇక్కడ here they did it 1997 and they gave the target at 2012 but 1997 నుంచి from 1997 to 2005 they did not even implement because they are fighting on what who should take more responsibility and who should not take more responsibility so in the year 2005 it was 1997 నుంచి వాళ్ళు మాట్లాడుకొని 2005 లో they came to a principle of what combined but differentiated responsibility so Kyoto protocol launch ఇక్కడ అయింది కానీ implemented ఇక్కడ very important for the examination మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ ఇక్కడ అయిందంటే టార్గెట్ ఇయర్ కూడా పెంచాలి కదా సో దిస్ కేమ్ టు వాట్ ఓకే బై 2020 వరకు చేయమన్నారు ఓకే దే పుట్ ద టార్గెట్ యాజ్ 2010 ఓకే దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 2009 లో ఓకే కోపెన్హేగన్ కాన్ఫరెన్స్ అయింది డెన్మార్క్ లో కోపెన్హేగన్ కాన్ఫరెన్స్ ఓకే హియర్ సెట్టింగ్ టార్గెట్స్ అండ్ డెడ్ లైన్స్ ఫర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్ తక్కువ చేయడానికి టార్గెట్స్ క్వాంటిటేటివ్ కాబట్టి కాన్సెప్ట్ సో టార్గెట్స్ పెట్టచ్చు అనమాట పెట్టారు హియర్ దే సెడ్ దట్ aim to 2 degree centigrade limit 2 degree centigrade limit should be there to global warming అని అన్నారు ఓకే ఇది చేయాలంటే decrease the emissions by 50% by 2050 అన్నారు and it is a political accord remember this point all political people political representatives వచ్చారు okay and they said that yes we should do it అంతవరకు వచ్చింది అది ఓకే దెన్ అగైన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ 2010 లో మళ్ళీ కలిసిండు ఓకే దే మెట్ ఇన్ వాట్ క్యాన్కన్ మెక్సికోలో కలిసిండు నౌ ఇన్ దిస్ మీటింగ్ వాట్ దే హ్యావ్ గాట్ ఓకే గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ వచ్చింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్
Very, very important for the examination. They may ask you, in which one of the conference of parties the Green Climate Fund came into being? It is in the year 2010. In which conference meant? It is Cancun Conference. Green Climate Fund, 2010. Then మళ్ళీ వీళ్ళు 2011లో కలిసిండ్రు. They met in 2011. They met in Durban, సౌత్ ఆఫ్రికాలో కలిసిండ్రు. They met at Durban, South Africa. హియర్ దే టాక్డ్ అబౌట్ ఫారెస్ట్ కి ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, ఫారెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ గురించి మాట్లాడిండ్రు. ఫారెస్ట్ ప్రొటెక్షన్, గ్రీన్ ఎకనామీ. ఓకే, గ్రీన్ ఎకనామీ వాజ్ అ మేజర్ డిస్కషన్స్. రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, మళ్ళీ వీళ్ళు 2012లో ఖతర్లో కలిసిండ్రు. 2012 ఖతర్లో అయింది. 2012లో క్యోటో ప్రోటోకాల్ ఎక్స్టెండెడ్. క్యోటో ప్రోటోకాల్ ఎక్స్టెండెడ్ బై 2020. ఆల్రెడీ మనం చూసినాం ఇది 2020. దే టాక్డ్ అబౌట్ యూనివర్సల్ క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి మాట్లాడిండ్రు. అంతే, 2012లో ఇదే చేసిండు. దే మే ఆస్క్ యూ ఏ ఇయర్లో ఏమేమైంది. ఓకే, దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ద మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. దెన్ దే కేమ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2013. 2013 వార్సా, దిస్ ప్లేస్లో కలిసిండు వీళ్ళు, వార్సాలో. ఓకే, హియర్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ఎమిషన్ ఫ్రమ్ ఫారెస్ట్ degradation and deforestation. Forest degradation and deforestation. Okay. It clear to all of you? Yes, sir. చలో, నా 2014లో ఏమైంది? 2014 దే మెట్ ఎట్ లీమా ఇన్ పేరు. కలిసిండు వీళ్ళు. ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఎవ్రీ కంట్రీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు వాళ్ళది ఐఎన్డిసి టార్గెట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి, ఇంటర్నెట్ నేషనల్ డిటర్మైన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ప్లీజ్ ప్రిపేర్ అని చెప్పారు. చెప్పుకొని 2015లో రమ్మన్నారు. ఓకే, ఆల్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు సబ్మిట్, ఆల్ గవర్నమెంట్ షుడ్ సబ్మిట్. ఓకే, డిటర్మైన్డ్ నేషనల్ ప్లాన్ సబ్మిట్ చేయాలని అన్నారు. డిటర్మైన్డ్ నేషనల్ ప్లాన్ సబ్మిట్ చేయమని అన్నారు. లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అండ్ స్మాల్ ఐలాండ్స్ షుడ్ బి ఎగ్జెంప్టెడ్ అని అన్నారు. వీళ్ళకి అవసరం లేదు, చాలా చిన్నగా వీళ్ళు ఏం చేస్తారని షుడ్ బి ఎగ్జెంప్టెడ్ అని అన్నారు. మళ్ళీ ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ కూడా ఎట్లా చేయాలి, ఫైనాన్స్ ఎట్లా మనం రొటేట్ చేయాలి, అవి దాని గురించి కూడా చెప్పారు 2014లో. 2015లో మన దగ్గర ఏం వచ్చింది?
ఓకే, ప్యారిస్లో సబ్మిట్ అయింది, ఇంపార్టెంట్ వన్. హియర్ 2 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టార్గెట్, క్లైమేట్ చేంజ్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు, గ్లోబల్ వార్మింగ్ టార్గెట్. 2 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈజ్ గుడ్. 1.5 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈ సెంచరీ ఎండ్ వరకు విల్ బి వెరీ గుడ్ అని అన్నారు. విత్ రిగార్డ్ టు ఐఎన్డిసి ఏమన్నారంటే, రెస్పెక్టివ్ కంట్రీస్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత సబ్మిటెడ్ ఐఎన్డిసి అండ్ ఆస్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ అవుట్కమ్ ఏముందంటే, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ వచ్చినాయి. 17 గోల్స్, 169 టార్గెట్స్, ఇవన్నీ వచ్చినాయి. గోల్ పీరియడ్ 2015 నుంచి 2030 వరకు. ఈ 3 things have come. Okay. Now, if you see India Paris Summit లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్, ఓకే, ప్యారిస్ సమ్మిట్లో ఇండియా హ్యాస్ గివెన్ 3 ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్స్. అంటే వీఆర్ యాజ్ ఎ నేషన్ వీఆర్ ఇంటెండింగ్ టు డిక్రీజ్ దీస్ మెన్, వీఆర్ ఇంటెండింగ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ అని అట్లా చెప్పారు. ఓకే, ద సెషన్ విల్ ఎండ్ అబ్రప్ట్లీ. ఐ విల్ కమ్ ఇన్ 5 minutes. ఓకేనా? 5 minutes వస్తున్నా.